Ja se oli kiva kikkailu sitten paralogien kanssa. Siinä missä Ingridin paralogi oli mielenkiintoinen ja hauska ja siinä oli pysty kikkailemaan. No ja Felixin olisi ehkä pitänyt hakata aiemmin. Ja, no ei kyllä itse asiassa, koska ottaa huomioon kuinka monta critical hittiä tuossa tuli. Ehkä jopa parempikin, että mä hoidin sen tähän näin myöhään, koska olisi pitää paremmin voinut tehdä. Mutta Felixin again, Duskurin tragedia tuli tuosta pikkasen mausteinen. Maust vähän niinku lisää kanssa avattiin siitä. Ja lähinnä niinku, joo, ehkä Felixin kannalta oli, niinku miten isä on käsitellyt sen oman vanhimman poikansa, ja tässä tapauksessa Felixin isoveljen kuoleman. Make sense, minkä takia se on muuttunut noin kylmäksi ja vähän niinku järkeläksi ja reasoniksi. No, mennään avustamaan sitten susijengiä oppimaan uusia asioita. Ja samalla mä pystyn sitten antaa Aloisillekin jotain. Ja Manuelalle. Siinä se, no mulla on 6 Alois tässä tapauksessa. Ei, mä en halua, että sä oot warriori. Dorothea haluu tietää. Käydään keskustelemassa Dorothean kanssa. Well, I had fun today. Of course. You want to see me again, yes? Of course. I'd love to, Dorothea. Well, until we meet again. Oh, hello, Professor. Were you watching that? Yesterday. Yes. Is there a problem with that? Look, I know what I'm doing. My claim as a diva won't last forever after all. I must look to the future. You might think about doing the same thing. Your beauty, and you're gorgeous, won't last forever. I feel like anxiety about my aging. You? Really? I never would have guessed. Anyway, I'm not just playing games with these boys. This is for my future. You have no right to object. I very much want to find a good partner here at the Academy. Someone who will take care of me for the rest of my life. Finding someone to take care of me? Of course it is. Who could ask for anything more? Anyway, I value your opinion, Professor, but I won't have you interfering with my life plans. Unless you'd like to take care of me into my old age. That'd be something, eh? How about it, Professor? Well, okay. I wasn't... You aren't being serious, are you? I was just teasing. Or did you really just consider spending your whole life with me? The thought hadn't crossed my mind before, but come to think of it, that might sound pretty nice. You've gotten awfully quiet. You might even be blushing a bit. Have I embarrassed you? If so, I'm very, very sorry. I should be going anyway. I'll see you later, Professor. Se meni siinä mielessä niin nätisti, kun miettii, kuinka hyvin tuo niin päivänvaihtokin sopii tuohon. Niin edellisenä päivänä käytiin Ingridin muka kihlattua kikkailemassa ja pelastamassa. Niin siinä toi meni aivan, no joo, periaatteessa en mä halua Dorotheasta miettiä, että se olisi niin kuin, ehkä auttanut Ingridiin päästä eroon yhdestä jätkästä ja sitten niin hengailee sen kanssa ja nyt hengailee toisen jätkän kanssa. Mutta ei, tää on tämän tyyppinen tarina nyt mulla nähtävästi. Mutta dikkaan kuitenkin tosta... Pieni hetken. Pidetään pikainen breikki joku... No, tässä nyt mä asustelen tällä hetkellä Suomessa ollessa mutsilla. Ja mutsi nyt päätti tämän viikon ja ensi viikon kanssa olla koiravahtina
sen takia tuossa taustalla kuuluu aina välillä koiran haukuntaa ja no, sillä ei voi mitään, sosiaalinen koira ja tykkää haukkua ja ilmaista mielipidettä sitä kautta, joten niin. Mutta nyt kun se oli tuossa oven takana pikkasen pidempää haukkumista, niin mä halusin vaan vähän mykistää sitten mikrofonia pois. Joka tapauksessa Dorothealla on oma peli selkeästi käynnissä ja mä dikkaan siitä kans niinku hahmona. Ei, niin. Jossain vaiheessa ehkä sitten kun mä pelaan Black Eaglella mustilla kotkilla, niin pääsee pikkasen enemmän nauttimaan Dorothean luonteen. Mutta toskin kans tuli hyvä no mä laitoin Dorothea hiekkaamaan miakalla, jotta mutta siellä on paljon hyvää puolta. Siihen nähdään, että se on commoneri, joka just se, että, niinku, että parantaa HP:tä kierroksen alussa, jos on siinä vieressä, on oikeasti hyvä. Se on hyvä ability, ja sitten tulee hyvä white magic sitten. Magic user pitkällä juoksulla. Marianne on kolmas niin kuin näistä, niin kuin Mercedes, Dorothea ja sitten Marianne, jos tätä kolmikkoa miettii. Marianne on ehkä niin, mutta Marianne on kresti meinaa. Onhan siellä vain yksi. Siellä pitäisi olla yksi, mä en muista mitä se tekee. Mutta joo, Mercedes on kuitenkin niistä, Mercedes on kuitenkin paras näistä mun mielestä. Pelttävänä hahmoin. No, selvii myöhemmin. Ja joo, mä mielellään istuisin loppuelämäni laulajien kanssa. Koska sitten se tarkoittaa sitä, että ei välttämättä tarvitsisi mitään YouTubea tai mitään muuta levysoitinta, koska olisi joku, joka pystyisi laulamaan ehkä jopa niitä uusia kappaleita ja olla luova sitä kautta. Joten ei, Dorothean, ei ollut pelkkä joking. Voit jatketaan tätä viikkoa. Constance. No, susiviikko jatkuu. Susijengiviikko, hyvä. Felixin synttärit. Mennään juhlimaan Felixin synttäreitä. No sä nyt et kausti näitä onnellisia Southern Fruit Blendia. Why am I here? Enjoy your birthday, guy. Why, thank you. Oh, this tastes good. Alright. Mighty Weapons. Sä et tykkää operasta, etkä tykkää huuista. Sen verran mä oon oppinut sut tuntemaan. I see. Sen verran mä oon oppinut sut tuntemaan. Impressive. Mä jotenkin luotasin, että sä et ois tykännyt puhua. Some people like to snack when they take a break. No willpower. No itse mä tykkään kans ottaa pientä snackia aina kun mä... Yes. Mä en tiedä mitä toi Sip Tea auttoi tuossa niinku sut ymmärtämään. I dislike making eye contact when I'm talking, even when I'm talking to you. Sä oot pohjoisesta, makes sense. Hot. You're staring at me. Well, sorry. Wait a minute. Professor. Professor. I dislike making eye contact when I'm talking, even when I'm talking to you. Mä tykkään tosta, että mä en pysty näitä bändereitä ja nodeja tekemään silloin, kun alkamassa toi T-nuanti, mutta pystyy aktivoimaan tuo Yes. keskustelun. Sulla on motivaatio kyllä täysin. Tietenkin se on motivaatio täysin. Siis mä annan sulle vain joku kukaan. Forget me not. All right. Alright.
Ja mä juhli sun synttäreet. Oo iloinen ja rentoudu vähän. Vaikka toisaalta tuollaisen istumisen perusteella sä oot kyllä suhteellisen rento. Thanks for your hospitality. I hope you'll invite me again sometime. Sometime I will, sometime I will. Tuo oli hyvä, tuo oli hyvä. There's so much left to learn. It's all coming together. Lightning Axe. I'm getting the hang of this. Aha! Ja sä sait talenstanssin. It's all instinct now. I'm finding my focus. A bit more skill never hurt anyone. Ja säkin sait Nosferatun. Hyvä. Ja hyvä, mä unohdin ihan täysin, että sulla on... Että sun pitää saada faithia nyt, joten... Hyvä, että mä vaihoin. Cool. Ja sitten noiskin kyllä. Crest Ladirius may take me half damage if taken if very is also... Toi on hyvä tolle. Felixille. Alright. Samaan aikaan mä heittelen tonne varastoon niitä tavaroita, mitä mä nyt on keräillyt. Dorkiin nyt oli ihan turha. Eikä toi kilpi oli ainoastaan todella hyödyllinen. Ja sit lähdetään support-keskusteluihin. Tää näyttää monelta. Felix, Alois, Marianne. Hieno homma. Aloitetaan siis Dimon ja Felixin support-keskustelusta B. Puhut sä pedollisuudesta taas? You don't look busy. Join me for some training, boar prince. And here I thought you had no desire to speak with me. We don't need to speak to clash swords, do we? I suppose not. Is that one new? Wait. Where did you get such a blade? I suppose you would recognize its value. I came upon a merchant selling weapons and found this among the rest of the steel. That pattern around the edge. There's no doubt. It was forged by Zoltan, the master swordsmith. I'm not giving it to you. Huh? Oh, I'm just happy to have laid eyes on it. I don't suppose you'd allow me the chance to hold it. Do you take me for a fool? I'm not letting a brute like you swing it around. As though I would be careless with something so valuable. I recall when you were 9 years old, you swung a sword so hard you snapped it clean in two. Come now, that was so long ago. I'm hardly the fool I was then. So you say. Yet House Fraldaria still told that story for years. What's wrong, Felix? How pointless. No use talking about someone who's long dead. Looking at your face is making me angry. I'm going to find a different training partner. Farewell, your beastliness. What is going on with him? Ha! Tää on ensimmäinen support... No okei, joo, ensimmäinen supportti, missä mä nyt varmaan tavarat on missään saanut, mutta tää on ensimmäinen, missä mä reagoin tommoseen. Sword of Zoltanin mä sain tästä palkinnoksi. Tjuu, tää oli huge, ja mä olin miettinyt, että olipa shortia, siis alkoi hyvin. Mut sitten Felix toisen beast, niin me opitaan siitä kans pikkas, no itse asiassa opitaan jo pikkasen, koska Dimalla on semmoista niinku dark aura, vähän semmoista niinku ilmas. Mut toi Sword of
Sword of Zoltan, mun pitää katsoa mitä siellä tekee, mutta toi on nätti. Ahaa. Ja nyt no support vielä. Sitten Dima on aika vahvasti B, ja sit tulee Alois. Your Highness, missing the day's training? How unlike you. I had intended to train, but this rain is unrelenting. Yes, it's really coming down out there. Makes it hard to go outside, I suppose. It's pouring so hard, I can't help but feel poorly. Yes, quite. Sorry, that one was pretty bad. I think this weather is putting a damper on my sense of humor. At any rate, did you need me for something? Ah, yes. You seem to have the time to spare, so would you help me organize our stock of weapons? You must know a thing or two about weapons, and I bet you're no slouch at physical labor. Of course, I'd be happy to help. I was just hoping for a useful way to pass the time until the rain lets up. I appreciate it. I don't know how I do it all on my own. You know, it's great that you're willing to help with this kind of thing. Some nobles are so self-important. You're a real go-getter, Your Highness. Or should I say, your spryness? Maybe that was disrespectful. If he's going to lop off my head, he'd better go ahead and do it. I can't bear the silence. Listen, Your Highness, that joke, I didn't mean to... I just... Huh? Oh my, I'm sorry, Alois. Wait, you mean you actually found it funny? Oh goodness, not at all. I see. But when a joke is unfunny to a certain degree, it somehow comes full circle into hilarity. That's not exactly what I was going for. Still, I don't think I've ever seen you laugh so loudly. It's true. Laughter is not one of my strong suits. I actually can't recall the last time I laughed like that. Alois, perhaps you should focus your efforts on honing this comedic talent of yours. This talent? Is that your way of saying I'm no good at telling jokes? My apologies. I should refrain from commenting on the quality of your jokes. What's important is that they bring joy, right? That does it. Next time I make you laugh, I'm gonna make you admit it was a good quality joke. Now, if you'll excuse me, I'm going to cook up some top-notch rib ticklers. Alois, what about organizing the weapons? Oh, he's gone, isn't he? Serves you right, Alois. Mut joo, se on hyvä. Kyllä mä... periaatteessa on Dimon puolella tästä täysin. Noit panit on vähän ollut puujalkaviitsit. Kun on dad joke levelillä, joo. Kun ne on mennyt sellaisella... Se on pieni, jännä ympyrä, joka sulkeutuu. Sitten on Dima ja Marianne B-llä. Te ootte päässyt pitkään. Marianne? Oh, yes? May I sit here? There isn't another open spot. You may. I'm sorry. I should have eaten in my quarters. I know you asked me to stay away from you. No, it's fine. About the other day, when you said you didn't regret risking your own life. I apologize for whatever foolish thing I said to upset you, truly. But may I ask what happened? It's just... there is only misfortune for anyone who comes near me. Misfortune? I'm afraid so. Especially those with complete disregard for their own safety. Ah, so I didn't offend you. You're trying to tell me I should be more concerned for my own safety. Well, I suppose I could improve in that regard. As for you causing misfortune,
I think that's far from the truth. In fact, I find you to be a lucky charm of sorts. Me? Lucky? I'm sorry, but I don't agree with that at all. My entire life up until this point has been nothing but a string of unfortunate events. But misfortune finds us all. Perhaps those around you have suffered or even perished. But look at you. You're still here, alive and well. That's... It doesn't feel good, does it? To be the one left behind? You feel guilt for not dying along with the others. How did you know? You and I are the same. Maybe you should fear being cursed with misfortune for coming near me. A smile and a laugh. Coming from you, that's a rarity. This must be my lucky day. I just find the idea amusing. It's strange to think that someone like you could have anything in common with me. Is it so terrible a thought? No, it's not that. It actually makes me happy. As though there's finally someone who understands how I truly feel. That was cute. That was cute. That was cute. Felix! Ashe! Ainoastaan Felix ja Ashe, ja se jää... Ahaa, se on viimeinen. Why, Lenato? Oh, hey, Felix. I suppose your thoughts are still with Lord Lenato. I'm fine. I'm just frustrated by how little I was able to do. I know he was trying to protect me, but Lenato never really told me anything. In the end, I don't think I understood his feelings at all. You said it yourself. Be more moderate in your passions. To me, he always seemed like a knight out of a story. And I was so caught up in my ideals, I turned a blind eye to his sadness, his hatred, even when they were right in front of me. I guess I'm pretty far from real knighthood, huh? Perhaps. Yet knowing someone well does not mean you know how they feel, whether family or friend. To know someone's sorrow and turn blindly from it, that is the act of a fool. But pursuing your ideals is not foolish. But before, you said... I said to be moderate in your passions, not to abandon your ideals. It's okay to be who you are. Thank you. Hearing you say that means a lot. Ah, I almost forgot. You lent me this. Oh, the book I lent you. I'm guessing you hated it? Actually, I already knew the story. My brother used to read it to me all the time. Must have dug up some old feelings, then. I suppose. That's just what I'd expect the knight in the story to say. It's not just the way you talk either. It's who you are as a person, deep down. Well, I think you're like the squire in the book. He's only half a knight, but he's bold and gregarious. And he always does his best. Don't stop being that half-knight, okay? You got it. I'll become the kind of knight only I can be. Ja näin Ashe sai sen tähtiritarin itsellensä ja Felix osoittaa, että se yrittää, no siis ei, kyllä Felix on aiemminkin osoittanut sitä, että se yrittää ymmärtää muita oppilaita ja muita näkemyksiä. Että siis siinä mielessä Felix ei ole mikään, vaikka on stubborn, mutta ei niinku that kind of stubborn. Mikä ikinä mulla on sitten No joo. Mut se oli kiva viimeistely. Ja Ashella menee loppusuoraan myös Sylvainin kanssa. Hey, Sylvain. Can we talk? What's up, Ashe? Looking for more life tips?
No. But I did want to thank you for coming to my aid in battle the other day. That? No need to thank me for that. No, really, I insist. If you hadn't been there, I definitely would have been finished. You really set a model for my training. I can only hope I'll be able to save someone like that someday. Again with the studying and the training? You're so stubborn you make Ingrid and His Highness seem downright easygoing. My advice on the whole thing is to just follow your instincts. That's what I do. If someone's in trouble, I help them. You don't need to be a valiant knight to know that. Doesn't matter if the person is an ugly old man or the cutest girl you've ever seen. You help them. So you're saying... Everybody's the same, deep down. It's our job to help anyone who needs it. Ah. What? You're looking at me funny. Did I say something wrong? No, I'm just surprised, that's all. You're actually a much better person than I thought. Was that a compliment? I can't tell. Oh, sorry, I didn't mean any insult. I was just really impressed by what you said about helping people without even thinking. To jump in and help someone without any thought at all of reward. That is real virtue. How did you say that with a straight face? I'd be embarrassed if I were you. Come on, Ashe. You're an honest and overall great guy. You'll be an honest and overall great knight, too. Of course, people like you need to watch out for greedy people. Huh? Remember when I said I didn't need any thanks? Well, I didn't say anything about not wanting a reward. There's a girl, and we had a misunderstanding about who was allowed to date who, so, I need to hang out in your room until everything calms down. Should only be a day. Or 2. Tops. Sylvain? Come on, Ashe. Remember, if someone's in trouble, you help them. You want to be a great knight, yeah? Oh, fine. Since you helped me, but just this once. All right, I knew I could count on you. You'll definitely be a great knight. He really would be a great person, if he could just stop all the scandal. Ja siitä tuo yhdestä ihanteesta ritarista toiseen ritariin. Mutta toisaalta tää Sylvainilla on kans pointti just. Et ehkä Ashe oppii näistä jotain. Jos vaan mietit, että yllättävä... Se on noiden aatelisten kanssa sulla on B. Sä oot kommandiri tässä tapauksessa ja sitten lippujen kanssa sulla on enemmän. Ja ehkä mitä Ingrid sit sulle opettaa. Do you know this legend, Ingrid? It's about the Battle of Fodlan's Throat. Oh, yes. I know it like the hilt of my sword. With so many valiant knights appearing in this story, I couldn't help but wonder which was your favorite. I really like this one, the one in the middle, the knight who stands in defense of the Duke. Such a wonderful knight. One of my favorites as well. That makes sense. He's so noble and virtuous. In fact, he kind of reminds me of you. Thank you. You remind me of him as well. You are honest, as is he. No, I'm nowhere near as great. Maybe someday. Maybe if we work hard together, we can both become knights as glorious as the one in this story. Together, yes. Now wouldn't that be something? If only we could. Huh? Ashe, the legends are exactly that. Legends. They're not indicative of real life. The cards we are dealt are what they are. We can work with what we have, but we can't change what's in our hand. What's that supposed to mean? I long to serve His Highness as a knight. The sort of knight that legends are written about. But I was born bearing a crest, and with that comes responsibility. Whether I like it or not, I am the last hope of House Galatea. I am the only one who can carry on the family bloodline and restore our lost fortune. To do that means setting aside my own dreams and ambitions. You still have the right to pursue your dreams. Ashe, I must ask something of you. Yes, of course. Anything. My dream
is aligned with your own. Please, for both of us, promise to see yours through. That doesn't seem fair. I'll never be able to see my dream through. Doing so would mean terrible misfortune for others. So, I am bound by honor not to follow through on my own dream. But I can help you achieve yours. Come on, this isn't like you at all. Please, don't smile when your eyes are so sad. Mä en tykännyt mihin toi tone menee ja mä en tykkää tosta myöskään niinku Ashe, että sä et pystyis omaa unelmaa elää, mut siinä on oma sukutaakka, oma krestitaakka, jota Ashe ei pysty ymmärtämään. Katsotaan nyt sitten miten pelimies ja pelinainen, miten ne hoitaa homma. Ugh, my head. Why am I here instead of the infirmary? When did I... Oh boy. How are you feeling, Professor Manuela? Sylvain? What do you need at this hour? You don't remember? Well, you collapsed in the infirmary and... That doesn't sound like me. Wait, no, I remember. The truth is, something sad happened. So I did what I always do to forget my troubles. Anyway, I found you passed out on the floor, helped you up, then carried you back here. And what were you doing in the infirmary late at night? Not bringing a girl there, I hope. Nope, I was definitely alone. I just had a bad feeling and I decided to look around to see if anyone needed my help. Oh, my poor head. Are you all right? Here, have some water. What a thoughtful young man you are. You're a real gentleman, compared to that jerk who just... That good-for-nothing guy who strung you along, whispered sweet nothings in your ear, then shattered your heart beyond repair? I agree. He's a jerk. Oh no. Did I say those things to you? Actually, your version had more details. Very detailed details. Oh dear. You know, Professor, you're a good catch. It's a shame that you've had no luck with men. You need a guy like me. Somebody who sees your beauty and appreciates how tender you are, emotionally, and how much love you have to give. You're a smooth talker, even when you don't mean what you say. I'm going to change, so shoot, okay? Sure, I can take a hint. Rest up, Manuela. Thank you, Sylvain. I'm going to try and get some sleep. Did he just call me Manuela and not Professor? That sly little... Although... Me? With Sylvain? Now there's a crazy thought. Didn't disappoint. Tuo oli vähän niinku sitä, mitä mä oikeastaan odotin noilta kahdelta. Ingrid ja Juri. Joo, eli se menee viimeiseksi. Flayn ja Manuela, eli Manuelalla on nyt enemmän. Ja sulla ei Aloisinkaan mitään. Sori, mä muistin ihan väärin. Hello, Professor Manuela. I wish you to know that I have heard ever so much about your talents. Whatever are you talking about, Flayn? Singing! Why, you are wonderfully skilled at it, are you not? Why, I have even overheard people saying your voice is akin to the singing of a goddess. It makes me happy to hear. But who told you that? Oh, the students are always speaking of it, which got me to thinking, I may be the only person in all of the Academy who's never heard your beautiful voice in song. So, I was wondering, Manuela, might you sing a little something for me? Your request is touching, but I can't perform on such short notice. My voice is an instrument and requires proper gentle care.
However, the stories are true. I was once the leader of the Middle Franc troupe, but that was a long time ago. Middle Franc? What do those words mean precisely? You've never heard of the Middle Franc troupe? It's the single most popular opera company in the imperial capital. I used to sing on stage with them. I was the star, in fact. Oh, wow. In all of Enbar? They must not have been around when I was living there. You used to live in Enbar? Indeed. Although I was quite a bit younger at the time. It is where I was born, as a matter of fact. Oh, well, you must have been too young to hear about us. Yes, that could be. And what precisely is the function of an opera troupe? You don't know what an opera troupe is? Well, it's a group of performers like myself who act out stories on stage in front of a big audience. Stories with lots of singing. I understand now. I certainly have experience in the fine art of storytelling. There is often singing as a part of story time for the children at the monastery. That is darling, Flayn. But I'm not sure it's quite the same thing as an opera. You see, operas are performed in grand theaters with orchestral accompaniment. Everyone attending wears their finest. It is a very special occasion. Theaters, they're called? You mean to say that there are buildings exclusively used for telling stories? You've never even heard of a theater? You're an intelligent girl, Flayn, and the world is full of wonders. You have a lot left to discover. Mä oon kyllä onnellinen, että Manuela sä otit tuon niinku outtaken, eli sitä, että kuinka suljettuna setet on pitänyt Flaynia näiden vuosien aikana, jos se on niinku teatterin mennyt ohi, vaikka on syntynyt Enbarista. Oh boy! Manuela Alois. Sulla olisi itse asiassa setetin kanssa noinkin pitkällä. Okei, mielenkiintoinen tieto. Alois, what a pleasant surprise. Would you care to join me? Ah, perfect. I was just looking for someone to dine with. Let's raid the dining hall, shall we? My goodness, but you're in a good mood. Manuela, I have some news. I received a letter from my wife today. Oh? My daughter just picked up a new skill. Can you guess what it might be? Singing? Dancing? I've no idea what parents teach their kids, or why they even have children at all. Still, give me a hint. Fishing? Bricklaying? Cooking? That's right! Spot on as always. My wife is teaching her the basics. The basics of which? Next time I'm home, my daughter will be able to cook me all my favorite meals. What a lucky father I am. Is any father in the world luckier than I? I don't know. And I don't care to know. My wife greeting me at the door. My daughter's nervous face as she sets the meal on the table. Oh, I'm so excited I bet I won't even be able to taste the food as I devour it. Wouldn't your daughter appreciate it more if you took the time to savor? Then I'll say, how delicious! That was the second best meal I've ever had. Not first best? Shouldn't you encourage her? Mommy's cooking is the best, but you're a close runner-up, darling. Why would you say? Oh, Daddy, I'm so happy you liked it, she'll say, as she embraces me, a big smile on her little face. Ah, what could make a man happier? You've forgotten I'm here, haven't you? All I wanted was a dinner companion. What did I do to deserve this? Et oikeastaan mitään tehnyt Manuela, mä pahoittelen, että mä vahingossa rekryyttäsin, nyt joudut palvisin. Monologei, outoi lähestymisiä kuunnella. Aloisilla on
Cathrine ja Shamir. That's it. Hey, Alois. Looks like you're done for the day. Care to join me in the dining hall? Ah, Catherine. How could I refuse? Nothing like a good drink. I feel better already. The grub's not bad either. This is the perfect way to end a long day of work. I couldn't agree more. It feels like a weight's been lifted from my shoulders. It's at times like this, when worldly worries fall away, that I can really live in the moment. It's intoxicating. Worldly worries, live in the moment. Look who's suddenly waxing poetic. Wait, you feel intoxicated before you've had a drop of booze? Talk about a lightweight. Hello! Just the man I was looking for. Ah, yes. Were you the fellow selling ancient coins? Yes, sir. Since our meeting at the antique shop yesterday, I got my hands on something new. Here we are. Look at this magnificent coin. Do you see the engraving? It's the crest of House Karen, one of the kingdom's most prominent noble families. It's an exceptionally rare piece, commissioned by a hero 1,000 years ago. By a hero? 1,000 years ago? I'll take it. How much do I owe you? For a collector such as yourself, sir, I'm happy to offer it at a discounted price. Let's see, that'll be... Hold on. Stop trying to swindle my friend. You're claiming a hero from House Karen had their crest engraved on this coin. That's the most ridiculous thing I've ever heard. Tell me, as a collector of antiques, are you familiar with this piece? It's a legendary sword. Ma'am, please, keep your nose out of my... What? Is that Thunderbrand? That's not possible. It couldn't be. You are familiar with it. Excellent. Perhaps you know how cleanly it slices through lyres and sheets. Ah! Ah! You're saying that whole story was a lie? I thought it was obvious. Almost giving away your heritage, mutta Alois ei pystynyt lukemaan sitä rivien välistä ainakaan toistaiseksi. Ja Alois, et sä sitten Shamirkin kanssa syömään? Koska se nyt olisi hauskaa, että sä menet syömään niinku jokaisen kanssa, joka nyt tässä on ollut. Mission accomplished. Let's pack up and get out of here. Yes. Let's. What's wrong? You don't seem like your usual self. Oh, I'm still the same old Alois. Come on, let's head back before nightfall. Don't try to hide it. You're making it obvious. Shamir, can I ask you a stupid question? That depends on how stupid it is. You're a skilled sniper. You've completed countless missions. And in the process, you've taken countless lives. Correct. And your point? After a mission, do you ever think about the people you killed? Never. I see. Well, I guess that's the best way, huh? There's no point dwelling on it. After all the lives you've taken, why worry about it now? I've got everything packed up. I'm going to head back now. You should head home as well, before it gets too dark. What a tiresome man. No se oli... Shamir on kyllä aika... Okei, ette mene syömään vielä. Shamir on aika hyvin tappamassa tuonne Aloisin minkäänlaista energiaa. Yeah, a little bit. Ja sit mulla onkin enää jäljellä yksi, ja se on susijengin Juri. Alright. Enempää
mulla ei pitäisi olla missään täällä. Ei, näin nyt mun oikeastaan mitään voikaan olla. Ja kun tässä mä vielä muistan, items. Zolden. Mä en pystyisi käyttämään sitä, koska se on A. Store. Mulla ei kovinkaan moni, joka on Aalla ylipäätään. No joo. Sitten onkin rest. Ja joo, mä unohdin katsoa viimeksi, että saaks ne mukaan kaikki täydellä, mutta ei saanut. Ei. Ja tässä tapauksessa mä sitten voin... Joo, ei kaikki hyötyy jotain. Tai suurin osa hyötyy. Joten rest. $17 kertaa. Nice. Lysikan synttärit. Lähdetään Lysikan synttäreitä juhlimaan ennen kuin me lähdetään karkauspäivän kunniaksi sitten Pyhään Hautaan. Holy Tomb Beholded Master Liam. Oh boy. Okei, joo, Lysikka. Sä tykkäät makeista. Sen verran mä nyt muistan sun tarinoista. Sweet Apple Blend. Honey Fruit Blend. Did you call me? Oh, this is my favorite tea. Do you, have sugar? Lots, please. Ooh, that's not good. That's not good. I am grateful. Teitä ei pitäisi juoda liian sokerin kanssa. Hunaja on fine. Sitten mietitään Lysikka, mistä haluut favorite sweets. That was given. Sä tykkäät kuitenkin puhua Cresteistä. Mielenkiintoista. Mä mietin Breachin ja Crestin välillä. Likeable ally. One of the few pleasures I find is in eating sweets. It's kind of embarrassing. Joo, nothing to embarrass with. Mä oon ihan samanlainen sweet dude. Naura sun embarrassment. Mut se oli hyvä, että se oli kuitenkin perfecti. How can that be? Professor, I see. Some sweets. Anything is fine. My hair color is pretty unique, huh? Se on kyllä itse asiassa aika mielenkiintoista, koska mä en tiedä, onko se valkoinen vai onko se joku vaalea, purppura, violetin. Tea is nice and all, but it's not much good when you don't have sweets to go with it. Some sweets. Anything is fine. Noit keksejä ei paljon jäljellä. Hyvä huomio. Mä olin sanomassa, että Johan tuossa on paljon keksiä, mutta ei, no. Mä oon käynyt liikaa teellä nähtävästi ja syöttänyt liikaa keksiä ja kaikkea. Onks mulla jotain, mikä on... No, tea leaves, nature, traveling, cooking. Exotic spice. Board games. Board games. Tactical thinking. No ei nyt oikein. Thank you. Ole hyvä. Ei mulla ollut mitään oikein, mikä olisi sulle voinut toimia. That tea was delicious. Invite me again sometime. See ya. Hopefully, yeah, I will. Mutta oli kiva hetki. Kiitos, Lysikka. Kiitos, Lysikka. Nostaa yksi. Ja jatketaan Lysikan kanssa tätä
karkauskuukauden. Honestly, what do they all take me for? I'm fine. Perfectly and completely fine. It's hardly different from daytime. I'm not scared. Ah! Ghost! Hang on. Professor? Is that you? Oh, well, good evening! Oh, I left something in the dining hall, so I'm on my way to fetch it. But you don't need to come with me or anything like that. I'm fine on my own, really. You weren't? Oh, apologies for making an assumption. The truth is, everyone I come across asks if I'd like some company. They all seem to think I'll be scared wandering alone at night. So rude and presumptuous, you know? I'm perfectly capable of being on my own. Hey, Professor, wait! Well, I thought it might be nice to walk and talk together to the dining hall. Shall we? To be abundantly clear, this has nothing to do with my non-existent fear of ghosts. Oh, you must be bored. Fantastic, then. Do you mind, filling the void with some chatter? Some find silence to be a bit unsettling after all. Okay, I confess, I am scared of ghosts. The monastery is unnerving to me at night. So, can we talk about something, please? Anything. I've noticed for quite some time now, you treat all your students equally, don't you? You've never treated me differently simply because I'm younger than the others. And I've always appreciated that. Isn't it rather obvious? I'm roughly 2 to 3 years younger than the rest of the class. Have you just not been paying close enough attention to those you teach? That's poor form for a professor. Oh, there! I found what I was looking for. Well, I'd better be on my way now. Good night! Mä olisin ehkä kiinnittänyt siihen paremmin huomioon, jos mä olisin kultaisten peurojen tupavetäjä, mutta lysikka, että se, no okei, kyllä se käytöksen perusteella pikkasen nuoremmalta vaikuttaa, mutta et niinkään paljon nuoremmalta kuin Flayn. Mut joo, mä opin susta ehkä enemmän myöhemmin. Ja ei ollut yhtään missionia suoritettuna, ei ollut mitään, eli katsotaan sitten sertifikoinnit. Mulla ei vieläkään tuonne Advancediin mitään mielenkiä. No okei, mulla on aina laitettu vaan vielä pitkällä, mut mä tarviin bowhun C. Eikä Bishoppi mulla lähimpänä 29. Alright, Dima. Niin itse asiassa mä haluan selvitellä, että pystyt sä vihdoin viimein Herohun vaihtaa 43. XC. No joo. Et jos sä pystyt tuon sertifikoinnin suorittaa. Tos näkyy modifierit. Okei. Mutta toi voisi olla ihan mielenkiintoinen oppi. Mä haluan katsoa esimerkiksi resistanssiin nousee 10, 7, 19. Esimerkiksi mä haluan tuossa nähdä. Okei, base value kun nousee tuosta +7, se tarkoittaa varmaan sitä, että näin mä opin tästä peistä paljon enemmän. Että tuolla tavalla sä nostaisit sitten base valueta. Ahaa. Eikä tulee sitten se class bonus. Se, okei.
Toi on hyvä tietää. Toi on hyvä tietää, mitä se pystyy myös ennakoimaan. Mutta ei ole tällä hetkellä sitä ajatuksessa, vaan mä mietin, että toi hero voi olla oikeasti ihan hyvä klassi suorittaa. Katsotaan selviitsä, koska mä en jaksa yhtään treenaa enempää Axea, mitä pitäisi. Dima, yllätä positiivisesti. Kiitos. Kiitos. Good results. Good results indeed. Ei tarvii vaihtaa, mut joo, toi on hyvä tietää sit kans, et pääsee vaihtaa sitten tohon ja sit joo tulee tosissaan Axeakin kans. Se on pieni nousu tohon. Dudu! Tuo menee hetken aikaa ennen kuin sä pystyt täällä mitään tekemään. Grappler A. X A. B ja B. Sä oot huge. Mut toisaalta sulla on toi special odottamassa sitten parin luvun päähän, joten ja movementti laskee kans syvään. No joo, ei tarvii tosta vielä murehtia välttämättä. Felix! Nice, sulla odottaa tuolla nyt vihdoin viimein Dark Bishoppi 68. Speedi laskee, Resistance nousee, Dexterity nousee. Ei täällä ei mitään darkia, ei. Holy Knight onkin kuitenkin olemassa täällä. Mä oon odottanut nää klassit ihan toista. Täysin. No ei se mitään, mä kuitenkin haluan sulle tuon. Yllätä mut positiivisesti, äläkä kuluta tätä hukkaa. I suppose I wasn't ready. Ja se meni yksi Dark Seal. Sad. No ei voi mitään. Ei voi mitään, joudut sitten treenaamaan vielä pikkasen. 68, sulla on. Kun se pitäisi olla A:lla. Ja millä levelillä sulla on Reasoni? B+. Se ei oikeesti kaukana. Pitää kiinnittää siihen vaan huomioon paremmin. Ashe! No joo, sä et kauheasti pysty mitään tekemään, joten nautin nyt tuosta Assassinista, kun sulla se on vielä. Sinä, Sylvain. Sä voit yrittää kans Hero 43 ja 43. Danceri on kyllä noin lähellä. Resistance nousisi tuolla 3. Tässä nousisi 4. Kokeillaan, onko onni myöden. No ei oo onni myöden. Näyttäisi se Dima 43 oli. Oh, come on! I missed one, didn't I? You missed one indeed. Eikä mä tiedän sitten, että sullakin kanssa pitää pikkasen miekkaa. Mut miekka tulee tuolta Dancerin kautta, että se ei paha. No, se tulee.
Mercedes, jolle nyt toi Warlock nyt tulee niinku kutsusta ja no, ota Warlocki odottamaan sit sitä hetkeä, kun saat Priestin, Bishopin kuntoon. I'm so glad I passed. Mutta ei tarvii vaihtaa vielä luokkaa, koska tää on kaikki ihan fine. Annette! Toi tuli puskista. Wyvern Rider. Sulla on mahdollisuus tohon. Kun sulla on Flyingin D+. Siihen mä en oo kiinnittänyt lainkaan huomioon. Strena nousee. Resistance ei nouse mihinkään. Fortress Knight olisi ollut kyllä ehkä se, mitä mä mietin enemmän. Ja siihen menee vielä hetken aikaa. Toisaalta sä oot jo masteroinut ton. Jep, sä masteroit ton. Hoida priesti eka kuntoon. Hoida eka priesti kuntoon, kun sut pitää sitten taas reclassaa. Toi Wyvern Rideri. Se voi olla vähän turhaan. Fortress Knight olisi hauska. Sä et oo niin huge. Mut sä odottaa hetken aikaa. Ups. Ingrid. Paladin. Kuinka pitkään sä oot? Aksi pitää olla B. Sä oot todella pitkä. Todella pitkä. No, Gallieri nyt toimii tuohon ihan ok. Pitää odottaa aika sitä ennen kuin mä nostan yhtään Flaynia. Kun sulla menee Tiffin kanssa vielä hetken aikaa, eiks mee? Joo, 66. Sitten pitää sekä Mage nostaa resistanssia. No joo, mutta ne tulee class value, ei base value. Koska sulla ei advancedtiin mitään, mutta tonne sitten tulee toi Thief pitää hoitaa aikana pois alta. Manuela. Base value nousee tuolla 3. Kokeile. No hyvä. Well, I'm glad I passed. Ei tarvii vaihtaa vielä. Alois. Fortress Knight. Mitä oppisit, että se tulee tätä kautta? Sulla ei nouse mikään täällä base valuen kautta. Ei. Eikä täälläkään välttämättä sitten tässä tapauksessa. Vaan pitää muistaa aika R. Ei nouse. Ei, eli sä et oikein hyödy noista mitään. Eikä nyt oo mitään varsinaista kiirettäkään. Sulla sitten vastaavasti. No ainoa mitä voin miettiä on toi Armored Knight. Ei nosta defense, ei. Eikä nosta HP:täkään. No saat odottaa hetken aikaa. Shamir. Tuolla on vähän kans sama tilanne. Anna. Sulla pitäisi olla periaatteessa sama tilanne, mutta käytännössä. Eikö toi mercenary hooks? Priesti.
Okei, se on class modifieri. Archer. Class modifier. Ja mercenary, ne on kans class modifiereita. Eli ei mitään sellaista, mitä konkreettisesti tarvis miettiä. Juri. No, class modifierit, okei. Ja sä pystyt olla kans Dark Mage, jep. No vissi sä pystyt. Kaikki pystyt olla Dark Mage. Miesvoisista. Ja Dark Mage on parempi attack, parempi magic ja sitten Magella on parempi resistance. Hyvä tietää jatkos. Mutta tarvii enemmänkin lisää. Baltus. Sä mukasit viimeistään Fortress Knightin. Se nostais sulle 2. Oot sä masteroinut ton fighterin jo? Eikö se oli mitään tätä advanced? Yllätä mut positiivisesti. Älä hokaa toista kuukautta putkeen. Kiitos. Kiitos. Was there ever any doubt? A little bit. Koska ei tarvii vaihtaa vielä. Mä mietin, miten tosta tuli magicki. Constance. Mut sä voit vaihtaa priestiin. Okei, cool. Täällä sulla ei mitään odottamas. Eikä se on noi. Mä tikkaan miltä toi War Clericki näyttää. Happy. I'm more happy that tuolla on noita tuolla odottamassa. Toi ei nosta mitään, ei. Ei nosta mitään, ei. Ja tähän mä oon tyytyväinen nyt sit kuitenkin. Ja tuohon menee vielä hetken aikaa. Todella pitkän aikaa. No. Kerkeen. Mä oon ehkä tyytyväinen nyt toistaiseksi tähän, mitä mä näen. Marketplace, Battalion Guildi, Replenish, kaikki joo. Ja mä ostin, no tietenkin mä ostin noin. Jep. Hyvä. Sitten mennään. Rhea. Mä pystyn hoitaa valmistelut sit siinä vaiheessa, kun me mennään sinne Holy Dumpiin. Pyhään Hautaan. Conflict. Mitä sä Rhea nyt oot siellä keksinyt meillä? No, mennään kattoo sitten mikä konflikti meillä on edes Pyhässä Haudassa. Rhea, älä nyt yllätä mua negatiivisesti.